Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Naye ngera bumimanyi ebintu bingi tebigana agenda maaso mu ggwanga. Bo Bwakabaka bwa Buganda bugenda maaso n'okwetegekera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 66 ey'obuto. Wano nno olw'okuba nti nno mukimanyi bulungi nti yalondebwa abamu kwabo ambassadors okuvaayo okulwanyisa. Singa sibo be bakyogera bali ku gaizi omuyita muta ayenga nfofo. Omuyita muto ayenga nfofo. Omuyita muta ayenga nfofo. Weewaawo naye era mu mbeera eyo kwegamba tugenda kuba tuli mu kwetegekera okwo okw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 66. Tusuubira nti ebitongole bingi bivuddeyo okweteekateeka ate era n'okwenyigira mu nteekateeka eno. Mu mbeera eno ekitongole ky'ebyobulamu ministry y'ebyobulamu yavuddeyo okulabika nti nno eteekamu amaanyi mu kwongera okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu nsaasaanya yaabwo. Yennyambala eno gye nnyambadde olunaku olwaleero okwongera okukkaatiriza nti ekigambo ky'ebyobulamu kikulu nnyo ate era tebansasula naye okuba nti kino kya byabulamu kitukwatako ffenna. Zivaayo abazirya ne bazirya. Omujoozi guno gwe nnyambadde n'enkofiira bya kitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health wamu n'Obwakabaka bwa Buganda nti nga omulamwa ogw'omwaka guno gugamba nti abavubuka Ssaabasajja yasiima bakulembere mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kubanga be basinze kulabika nti bebeegereseza mu ebyo. Sebo nkukulisaayo byonna era mu nteekateeka eno bataddewo ebyoto bakiise ekyoto mu Buganda mwonna bagenda okubanga bakuba ensiisira z'ebyobulamu. Awo simanyi naye nze njagadde nkituukirize nga munnansi akwatibwako bannaffe babere nga basobola okutegeera enteekateeka eyo. Weewaawo sebo tukwaniriza omukukunavu bingi biri mu ggwanga naye ndowooza gondomanya bw'onotandikiraawo. Nkwewunyiza nnyo amasuuti ga mbaga. Ate ngenda ku mbaga emirundi egi mu mwaka. Nali mwe tozigenderako ddala okojjako ez'abaana bo. Kati bwe tutuuka mu mwezi gw'omwenda awo nendekawo eya famire. Bangenda ku mbaga emirundi egi. Eya famire erina kubeera emu. Njirekayo lizaavo. Amasuuti gano gambalibwa ku mbaga abambazi. Naye nze ebisinga kali ku mbaga sigendayo. Mbaga ceremony ngambala lwensanyusa nnyo. Oteekeddwa okuba nga oli musanyufu. Nkulaba n'esimayiro nnene nnyo olwaleero luno. Kati njagala essanyu lijjeewa. Kansooke nkusomere mu katabo kange kano. Olwo mbuulira essanyu erivudde. Katabo kange akawandiika kandabeko nti Museveni's succession will be bloody. Nenkawandiika ng'ennaku z'omwezi. Obusika bwa Museveni, President Yoweri Museveni bujja kuba authored on Wednesday 1st January 2020, completed at my residence at Zana. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Manyi Shakespeare kokaddi yawandiika ebitabo bingi. Kakati Gaddafi bwe yajja n'agamba Sheikh ekitegeeza muyivu. Sheikh yali musiraamu. Gaddafi yakalina ebitabo bya Shakespeare Omungereza. Kakati that's why I indicate nze n'akatabo k'omukono ewange gyekali. Teri asobola kakweketewala yalikira eminga katabo bwange. Soka kuandika mu mukono gyekali ekitabo kiri. Soka kukola manuscript yennyini teri kugamba nti baagala kubba baagala kukola batabye batyo. Kakati nkugamba weewaawo mu katabo muno nawandiika nti emergency of the mafia gang. The government ya Museveni yayingira mu ekitambo. Kadoma yayingira mu kiswa. Kadoma yayingira mu kiswa. Ekisinza Museveni amaanyi ekitambo. Ekitambo bwe kijja mu Lubaale. Lubaale tayogera. Mwana wattu lwaki? Anti kiba ky'amaanyi nnyo. Lwaki Lubaale? Ekitambo kirina amaanyi mangi. Bisinga bite ebya Buganda? Ekitambo ekyokoola ebyambutabwananyi. Ekyokola kyetuma kyokka. Ng'oweese essaati ya mirundi kijja ne kikookona nti njikino nga tebakitumye. Abaganda kolowooza baamalanga kawasa ekitambo ekyokoola
ekiteega kyo kyangu kiba ku Balundi ate ekiteega tekirinnya Lusozi byajja bitya Buganda wano tutandika okuyingira mu lubaali babireeta kunoonya byanfuna kati ekyo kitambo kiba kyabafu kiba situla ekiro baba abazungu bakiyita night dancing nti abaalo baŋŋamba nti bw'okikwata omuntu afa bufi nti abaaloota tebaagala kubikwata yes kandi nkugamba nti gavumenti ya Museveni yajjamu ekitambo nenkuwandiikira mu 2020 with the veterans and historical scattered and demolished Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones DP and UPC. Museveni instead maintained the old political parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the Mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant younger people, youth, emerged, led by one of Museveni's in-laws. Kibinja ky'abaana abavubuka kyajja kirimu Kabushenga bayingiramu batya aba in-laws mukoddomi wa Museveni kirimu Tumwebaze kirimu abo balwakakamba bani obujozijozi obwo bwajja ne bwefuula gavumenti mu gavumenti. This group created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and the proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle, you are either with us or with them. They also believe that they can use Lieutenant Colonel Nakalima's office to get rid of people in the government offices. Nakalima yakutajitinga akabukedde nekakumanika Kabushenga nebakuonoona nebakutwala waigigi nakutwala wakamalojayi ekifo nebakikujjako omusango tekutambula nebateekawo waabwe. That was the purpose of Nakalima's office. However, I promised, I predicted, however this group will never succeed. No group can be allowed by the population to usurp their power, whether by force, coercion or bribery. Furthermore, many members of the mafia group are not popular. They will obviously spark off a national resistance and it could lead to a revolution. Therefore, maintaining their presence means that we agree to be humiliated members of the mafia gang. This can work in the short term and cannot be a permanent solution. Kati nenkugamba ekisinga obukulu. On the other hand, much has been talked about selling Ugandans abroad into slavery through labor companies. Reports show that some of the Ugandans taken abroad through these companies are exploited in harvesting human organs for sale. Interestingly, kakati okiregeera kana akatabo nakawandiika olwaleero today on Thursday 8th April. As I speak today, 32 people, one Rwandese, a Kenyan, and 2 Chinese have assembled in one of our hotels in Kampala to be grilled, interrogated by the International Criminal Court over killing people and extracting their organs. Wakawandika mahagwa 2020 kayiseeko mwaka mulamba. Olwaleero mwemu ku hoteli za Uganda abantu 32 dokita omu avudde Lugazi, dokita omulala avudde Masaka, dokita omulala wa clinic eyogerwako ennyo bazze kolaki International Criminal Court ebaagala. This is the first meeting. They have been divided into 2 groups. 32 people okuguriringa kutandika essaawa 5:45 abeeri batandike wano. ekoti egenda kutuula babavunana kutta bantu. Museveni ajja waayo alisalenda dizen ne bagendayo emirundi mingi bebinatwaliramu abantu bebinatwaliramu abantu era mwebali abawaddeyo nabo abaali okutta abantu bwekimanyi nga n'amini teyatta ku bantu amini yattako abantu for export. kyeyanonyako A meeting is taking place at one of our hotels in Kampala. 1 Kenyan, a Rwandese and a Congolese, 2 Chinese. Waliwo dokita Werugazi oyo omuntu namusuula eddalu
era ayagala okutwala omwana we abagamba nti okubaaga omwana we okukuulamu ebintu okufuna accident simanyi ebigundi bya mmette ebikajjo bya mmette oyabadde abikola waliwo omukyala bamugye Masaka Brand Museveni succession mulaba ebyo musimanyi fiika salaamu accident babadde bakola nkole nebaga nti batuukako okufiirwa abaana 20 abakazi nga bazaala baliwo abafu ababodaboda nga bazibawula abayindi betomere omulimu ogwo lwaki gavumenti yaganda okuteekawo ekitongole ekikunoonyerezaako ekyokusaddaaka abantu ate yakolagana n'abaisirairi ono gwe bakutte bamusanze ne biliyoni 10 mu nyumba ezo sente nyingi ate ye n'obwongo abutwala babuduliringa nja kubanyonyola how we can handle this issue today. I'm telling you nti nabawandikako biri ameka biri abiri nembagamba nti batwala abaana ebweru mwekimuva mulaba nga temugugumuka kiri kimu. Most of the people killed because it is alleged that 2,000 girls were killed and their organs extracted. Kakati mubuuza nti baani some these are refugees. Babadde babaga nti musabe mugenda mu mawanga malala tebagendayo. Waliwo omusajja gwemmanyi yakwata abaana 15 n'abatundayo n'abajjamu organize alina bbaala nga nnyo wano mu kibuga ye ne kampuni n'agiggalawo. Ze bayita blood money. Gavumenti wakiteyingira mu bantu abo ne bakwata baluddewo nnyo balimba. Ate waliwo wamawulire asobola okkiwandiikako ensonga baba wa biliyoni 10 ako kamwenda akajobojja nako akawa sente nako mwekali katudde mu meeting. I was watching them as I was coming from home. Bayina gye bavudde mu meeting n'abaami abasajja bakulu babiri bote babirimu nga baba advisinga. They have told them not to go with the metallic items. Babagambye amasimu bagaleke. Naye as far as Zoom njikwata era bo ekyabaleetera obuzibu baagula Zoom ng'eriko pieces aga ne basekerera akamu 7 katono kati bayogererangako ne batamanya nti sayi ekitongole kya Amerika kyabayingiramu kiri mu bo bennyini ate nga bakolera dda tegeemu zaabwe omuyajjangako banne ku sekuli oli n'ayogera ebiri ku Zoom ng'obimanyi. They didn't know that say it was ekintu kino mwani Tamale kikuteeko kumala ebbanga ddene kiremeddewo nti nkugambye these are bayina emyaka 36 okubasiba abantu 32. A Pakistan I fought here was sentenced to 7 years and fined $4 million. Yaboogera bwenamukubanga wano nga bategeti waliwo akawala kayitana nabukeera kali wandege nekategetinga mukazi wange nze buli lwoneeregamu nkukuba nenkumalawo because tebasooka kulowooza nti ebyuma gyebiri. Nobody n'akapakistani kagamba there is no African with this technology. Oyo omukyayina Mr. Lee yagezezaako okujaminga ebyuma byange nebimulema. Mr. Lee you tried to jam my system nekulema naawe nenkukwatiramu. Katugambe nti zino zigenda kubeera nkwaso ezinakyusa gavumenti eno n'okuyiwa omusaayi omungi ennyo. Anti Museveni has surrendered them. I cannot blame the president, but what does it mean? The Ministry of Health, all of them would go, from the permanent secretary to ministry. The Ministry of Internal Affairs should go. You have failed to protect our people. All our security agencies, boss are in. How can the International Criminal Court bino bibaddewo bityanga mukola ki mbadde mutunula musanga sibi ekyo tubabe bagende owaiso mkalabyo kwenda nyumbani owa military kinze kwenda nyumbani yako abantu bebatwala ebuwarabu eyo kola ne balemerayo abamu ne ebitongole ndaba waleba mwali yajjangako pologulamu yange mulabye nga alina omutwe gumulinga lofu y'omugazi ministry ya Labour mwali evunanyizibwa ku ebyo. Yes, bonna balina obayita ne bakajja temukwaya abagirimu. They have to come. You have let the president down. That's why. Bagamba nti bayamba bannayuganda afuna mirimu basasula bulungi. Mirundi is denting our image. You dented your image. Why do you complain about a difficult figure? Novuma mukazi wo nga gwa mukozi olubutumbu figure yombi. You are denting our image. Omulangire kibuto. This has never happened in Uganda. It is only in Africa. Uganda is the first one in Africa. Era ekyokola nti baasabye babeere ku Zoom. They not mention your names.
ebitongole ebitwala abantu bano genda okukola ekyeyo amasimu mbu tebagatutte amasimu ate watapautu ya bodes tebikuvunaane kamwenda kagamba nti omusajja yatuyinza beams waliwo yaleeta jacket abayisirairi bamuleetera jacket abachina bajja nebooza amasimu gaabwe nga mbalaba nembukwateera nobody can believe that there is a technology that catches you video naki era ne president kati abalaba bwemba mbalaba ku byuma byange naye abalaba ebitongole ebyo ebitwala abantu tulaba nti tobikosezza nnyo oba n'abantu mukwano gwange genga nti gendako ku woteeri eyo olabe ekiriyo how did the Congolese involve himself how did they naye Kagame nakwata ku munyarwanda oyo Kagame yajja munoonya Kagame ajja yabeesobolera Kagame yonna gy'oli akukima a Congolese a Kenyan and two Chinese bali asatu mwaba they have been divided into two groups waliwo abagenda 15 batandika ku ssaawa 5:45 nga bali bababuuza mwami Tamale alakuntegeeza nti n'abanoonyi b'obubudamu nabo bali ku bunkenke bali mu kaseera kazibu nnyo bwe baddukira eno e Uganda ne bafuna emitawaana ate kakati oyo omwana kyabadde akola abadde aweereza gundi aweereza abawala era obwavu bwamwe bujja bakola bubi nze mukazi wange bamutega biki tugulira emmotoka mukazi wange avuga benzi nenkayola nentwe yako nekadduka yavugira Mercedes Benz imbwa oyina sente gwe zirisa omukazi ku seratoni imbwa gwe wunyulumu atasoma how can you raise money ne seratoni olwulira mukazi wa seratoni yakalya yimeka nokalaba nokagunda singa okalaba nokakuba mutoyimbwa nokamalawo kakati omukazi omwana oyo ekyasizza nyina omulenzi yaweereza emitwalo 80 n'amuyita omukamulabeko n'amubulya ebizibu byawaka miliyoni ezinazimuwa amaze okutta omwana we amuggyemu ne bule najja nga abuuza bannange gondi ali luddawo mujja kufa lwabwavu oyagala tugamba nti kati abantu abasinga tebandikkiriza kugenda kukola postmortem kugenda kukola walala n'abafudde tokkiriza kukyala w'abantu tokkiriza kgenda kubuka omwenyoka asobola okwegattanaane kuba human body organize zigirimu is worth $1 million bano babitunda miliyoni $1 bali babitunda 7 babitambuza batya babiyisaawa kati entinda eri amayumba agawedde emirimu omuli kilinika abachina mwe bakolera n'abayisirairi kikomera omwana mulenzi agga nti tugende enkwanjula ewambakadde lwaki byonna biri Uganda anti security bagitta izonulemi kubanga okusinza ku kyonyonyola ndaba eggwanga Uganda kyaliko kigambo kyakwerinda bulungi n'abantu mu makomera batandise okubula abantu bonna bakwatibwa abatwalibwa wano wali era basinzira makomera batandise okubula n'abasibe batandise okubula tebakugambangako ku poliisi baleme bagamba ti omusibe wo twamutadde don't release any prisoner without the presence of the next of kin babuliddeyo miliyoni omuntu atambula mumalirobonna anoonya mutwe n'abagala abaana abawala okuva ku myaka 17 nga tebannazaala kuba bakazi baabwe beegemu okuzaala ne bawukya amagi kati batransplanting ekintu ky'omwana ono omuwala kyonna nga bwekiri bakiteeka mu mukadde n'azaala security ekola ki nekyembuuza mukana akaseera njala kumanya waliwo omulenzi ayinza okuweereza omwana wange message nti I love you kuba naye ngikwatako nange nkuweereza nti yantuseera ebintu by'okwerinanya tubitwale nga biri serious bakola ki bitongole bikola ki nkugambye nti imagine there is no newspaper in Uganda that can publish this story baba wa 10 billion oba tebalina mawulire tebalina source nze anti source kikulu nnyo ku mawulire sisobola kwogera mannya gaabwe because I know abantu bajja kuba pawusingako I know the hotel mwe bali kati I know amawulire gandibanga tegalina source ewandika ku bintu ebyo wa 10 billion era kabadde kagenze n'entwe yako ewa Mr. Lee kamubbe n'asumulula embwa n'akaleeta n'entwe yako n'obutu obukajagaladde nakugamba kasajja gwe wajja n'onjogerako n'okuba teepu enfu nja kuliisa kasasiro that boy nja mulisa kasasiro bona omusanga tena weetabye mu bintu bikyamu ogenda kumukola otya anti yajja bebangoba bakola strategy omusajja tusegedde tumugobe naye kyembakoze muli ku Zoom kati bali ku Zoom those who fought to me muli ku Zoom mwagula buke ate bukulu yajja kusasula ne kabusenga miliyoni 10
bakuba emyezi 6 siyinza kukasonyiwa kulubya ne kabusenga you pay if you don't pay what even will pay with interest toyinza kujoga nenkuleka era nawulidde baga nti omusajja abantu abo ngaomala okuniya ku mutwe ngukomyewo ne bagenda mu pulogulamu zange ne bazijjako ne bagenda ku youtube bazijjeko kati muli kuki you are being grilled bali mu conference batafanana nammwe ate banaakola batya era mbirina ndisense ekinzi ate zumu ekolera kuki babajjeko amasimu gonna mukwate amasimu gammwe amasimu mugajingize kuba ne bwoba okolera ku zumu ne zumu ngiyingiramu tekinologi muyina omuntu agenda okusikira president Yoweri Museveni ng'agenda kusanga ebizibu bingi nnyo nempandiika akatabo kano nebaga nti abo abavubuka abajooza abo kyebava babajooga akakakundi abo akabatumwebasi era nga kwewandiikako nebagamba nti abo abaana babajooga ekintu kimu bwebamala okukujooga ne bakuniye ku mutwe ate okomawo agende mubane nkwasa omutwe gwe mutenzi gwe kagamba temumuteeka mukategoleeta muwa musaala bali ne babuuza ate bamuporomotinze nekalebentweyakalinga ofuya omugae aikanijibu mirundi bagwe nali ngenda mumutwe oyo omwana yokanijibu myekyo yo ana alina okuwa omulimu Tamale ajja mu media center nolinjo bankuttiremu gwe kalenzi gwe ne bugamba ngende mu new visa ninjo bakabusenga muttiremu ekitabo ekyo kigamba ki ninjo batta what I want from these people is compensation. Hey, what are we buying? You have to know what you are buying and you have to pay. Compensation. You have to pay. Mwami Tamale compensation ejibanja. Ansheda mukola. Nava mu government gandi muto. Obe fitina ya. Kabashenga will pay. Emyezi mukako nerega kabashenga mwalika tuzanya rudo. Bobanja compensation. Tuzanya rudo na mufumya. Abano. Kabashenga tuzanya rudo kuya ya mufumya. Kabada telemena mu njunja muchikamu. Kulubya njya muchikamu ngakabada je kufuruma. Obuza yayingira yeti ya munda. Nkola baba jije kunte ngoga nti buno buka wawa. Olaba ono namufulumiza ne galubindize ate ne mu bantu. Kankube emyezi mukaga. Bayise nyina bamukebera omutwembo nakalema yatuga. Nakalema alifa yekuta mu mbugali ekusa mayingi. Temuli yoga ko mulundi na gumu. Toyiza kunjoka bya busirusiru. Olinjo ekinunye so byako kamukasa mutwe. Ba mutwe bagobete entotegere wenkutusa. Nothing about us without us. So you see their careers are dented and you see never yesimba yaduka emisinde baduka emisinde ne bagula never wesi the battle always comes from the family. Mukazi wa yizo mukubina ganti oyagala kunzitanga bwa tagundi kyetwava noduka ku mizigo. Gwesimbye naye yayogera lizati. Mwami Tamale Mirundi yakugamba ddawa. Kati eno conference esoose. Bino ebiriwo byonna byonna ebyokukyusa gavumenti tebiina kubeera mu position. Mumugana nabe hege tebalina records. Nti aba International Criminal Court yesterday there was an arrangement nti temujje. What does it mean? You fear to be arrested. You will become fugitives in Uganda. You will become fugitives. Kaseba kugamba once you commit a case beyond your border you are finished. President Kagame gomanyi bwa kikola. Tebasobola na kulinya Kenya n'obugagga bwabwe buli Kenya. Gavumenti ya Kenya baligamba ebukwate. Akola omuntu zabwezo nabazikwa. Ekiri Tanzania kijjako ddiwa ne Uganda. Ekitya. Ekyokukandika Magufuli kyabadde akola ne omusikawe kati kyaliko bakwate Katemba ba Magufuli bazanyi ba Katemba. What is needed? Do you see the president of the United States attacking the officers? That's populism. You put in place structures. Get more Mirundis who can stand on their own. You got to jump Murenzi, get a Jaconiako, or Yareko, or Demo Pite, the Uncolina with Kokachiko, and wrote Demo Nieko, or Yareko, can then baby Lakamu. Mammy Tamale Deco, Takanyako, the structures are Uganda and Nazagan, institutions and singers are in the Cabazon owner. I think you could make the one. Does it have a color? Where's it as we were? Kakatana Katabana one day, the Chica Cominata no Quabi. Kakatana Katabana one day, wow, into the politics of the Banyampi. Chitegeza. Omunyampi, Uganda, Chaluganda, Twachi Jamu Kabaka. Abagandi kamuswaga yaberanga ne gundi. Kamuswaga yaberanga ne n'abawe muzibe. Nga babayita bagosegu.
Nenga bw'omala ne weewemuza ekigambo ekitaliyo n'ataseka nga bakuse. Kadda kugamba nti baddira abantu ne babafuula abanyambi nga bo be banyambi. Nze nkikoze ssebo ye n'asigalawo ng'atudde n'ekiziiki. Baddira abantu ne babasuula ku mayirikiti ne babafuula embwa. Bane badduka ne ssente owange batwala 5 billion embwa bakanyuge ku. How can you put a living dead a dog on the jirikiti? A man like me, do you humiliate me? Me? I'm approaching 60 years. The only job emyaka 14 gyokka gye nkoze mu gavumenti. Ate okusooka nzijukira wabugaananga. Namanyira kwekolera. I was under pressure for 3 days. Ati Lwakitula. Nakulabanga nkugamba nabandikira ku situation mu back of Uganda ne mbagamba. We should understand that the mafias apply what in propaganda is called inoculation theory. The theory requires that the public must be prepared for the good or bad news. What the red paper story was intended to, basically the bandika story into the Bank of Uganda governor is Sinairo. Something a junior person is running a Bank of Uganda. Nkugamba. The red paper story was intended to do was to portray Governor Mutebiri as a Sinairo, and that he could no longer control the affairs of the central bank. Bashoka ne bagema. Ne bakunafuya. Kati Mutebiri baali bategedde tulina okugoba omusajja ono malinga ekifo tukitwale. Kati tukikola tutya? Tugambe nti ono omusajja Governor ali Sinairo tekyategeera. Ekitegeeza whatever is happening in the Bank of Uganda tali mu charge. Mbati mukitegeera. Tiri story yensumulungi. Ngabadde shock kyokusigala nga bakyamwetaaga. This however, jote baamulini owinga. This however exposes their naivety that how could a crucial government institution suffer a vacuum when all of the directorates and commissions are headed by capable people. This story carried out an allegation that the governor was only dealing with a junior staff who happened to be his cousin. This is also intended to prepare the public that apart from his cousin, the governor could not issue directives to senior staff at the Bank of Uganda. However, this claim also implies that whatever happened at the Bank of Uganda at that time was not the responsibility of the governor. The red paper story is therefore fake news due to the following reason. Najirabira. Mbamanyi. Tewalina kye bawandika nekitegeera. Mbamanyi. Bagamba kyabalya ku mulembe guno ng'eboogera. Kyabazinga bamugemye. Werubaka bamugemye. Owegundi. Abo tubamanyi. Babawa ssente. Kyabazinga weri abaana babeka mu ssomero. Kyabazinga yataddewo dduyiro. Kyabazinga yataddewo ki. Kyabazinga is a creation of the British in 1920. Talina maanyi g'Abakabaka. Kulaba n'ono tumujeemera. Nti ku bulamu bwange eri abulagira. Nti Kyabazinga ajja kulagira omusoga agere ku vaccination. Akole garanti nti singa abaana bafa abasasula. Ati kubuulire yinoono yennyini ng'alagira nti yatukulira empale. Culture is different. Nti omukulu w'ekikalagira ewange nti ntwala omwana wange mu ssomero kikundagire gye mutwala mukazi wange gw'omugulira ebyamutwala mu ddwaliro. Kugambye abantu beesalyawo bokka nivo munakuba mawulire mbu Kyabazinga Kazimba bamugoye mbwaniba. People decide when a government loses public trust, everything it does becomes a referendum. Baba ekengera Museveni yaleeta uniform opposite naye byammwe bimujja okwogera enkyambu eddagalafu. Secondly, like other government bureaucrats, the governor believes that invoking Nakalema. The question should be, how did this story leak to the media, if at all it was true? Obviously, this is done to prepare the gullible public. Why did it not attract the attention of the minister in charge of finance, who would be very worried about Bank of Uganda being in the hands of a Sinairo man? Why was it not rejected by Bank of Uganda Communication Department? It didn't simply because it was meant to serve a purpose. This is why the Sinairo governor walked out of his Siramba to alert Lieutenant Colonel Edison Nakalema to dramatize the whole incident. I was sent to Uganda to there was no man. Secondly, like other government bureaucrats, the governor believes that invoking Nakalema's name in matters of corruption gives their sinister motives credibility. Previously,
they would refer such matters to the IGG's office or the Auditor General. In many cases at the Bank of Uganda, which are criminal in nature, the governor plays the role of a whistleblower, which is strange. Governor is a whistleblower. That's how. Ngaboli ni charge. Even me to call a singer to arbitrate in my affairs with my wife. How? Twetaaga yitapo yitaati onayogera mu Lufalansa ono kuba n'akabuuzi nga yana akansabiranga. How can a governor be a whistleblower in matters related to Bank of Uganda? Nakalema. Nekugamba, the governor plays the role of a whistleblower, which is strange. As a person in charge of the institution, one would expect him to confront and deal with the matter instead of calling for help. Why should he refer matters he would have handled to other institutions like Nakalima's office? Or one would ask, who are these people among staff at the Bank of Uganda that are more powerful than the governor to call in Nakalima's office? Instead of trying to cover up his incompetency, he should better tender in his resignation and pave way for a competent person. However, the governor's inoculation theory and his deliberate move to portray himself as sick do not help him answer the following questions. You see, Mafia okutula wansi. Nawe nokola strategy yo. Tuyina kye tuyita mu mawulire tukiyita box. Mu economics mu ekiri. Sit down and raise questions nkubira Mafia ogimalawo. Kwa ate si bagezi. These are not educated, intelligent people. Nkugamba nti if there was extra money printed as alleged at the break of the story about the Bank of Uganda scandal, how could the money just disappear? There was no money. Compare this to the alleged plot to assassinate Aida Nantaba. Media confirmed that the minister had actually survived an assassination attempt and went on to describe the suspect's identity. Media reports went further and provided details of the story. According to the media, the minister was trailed by two assailants. Then after police cornered the two cyclists, one jumped off the bike and fled to the bush. It was further alleged that the police using sniffer dogs mounted a search operation but failed to arrest the fugitive. The following day, the fire was directed at Minister Nantaba. Media reports indicated that Yeso wanted to arrest her and drag her to police. How could Nantaba turn into a killer when actually he did not accompany the police to the scene of sublimacy murder in broad daylight? Fortunately, the killer carried out the murder while his colleagues on the police patrol were watching. Bali bamukoteko. Telina mu police. Yali local defense. Ate ne gondi patrol teyali yekayumba yava kawembe. Yobenanga alitawa. This explanation of saying I was used, we shall not listen to it. Tender nini urubuto lunene inanga you have achu. Why do they make you fool? Me na wulidde omuserikale omwogezi w'amajenga agamba mbu helicopter yatutte omulambo gwa Ssaabasumba yabambudde ennyumba y'omuntu. He should write it to us. You are not a serious man. A man whose house was roofed akuwandiikire to where omusajja w'omukyala amanyire gye mubeera. It should be bajja abasajja mbasomese.